So where were we? We were talking about uh, guess game again. So let's try two wrong numbers and one correct number. Okay, wrong, wrong, correct, right? So this is working. So what we are doing, we have three variables here. First, the secret key that we want to use, and the limit that we want to give to the user, the number of choices, and this choices is nothing but user inputs. Okay, user కి మనం ఎన్నిసార్లు చాయిస్ ఇస్తున్నాం అనేది this user input. Okay, okay. So Shravan, Alia, please mute yourself. I hope you understood how while loops works, and while loop లో మనం if conditions కూడా యూజ్ చేసాం, break కూడా యూజ్ చేసాం, right? And of course type conversion as well. So we have covered lots of things in only one program. Okay, are we clear on this or do you have any doubts? సో మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి, ట్రై చేయండి. చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయండి కావాలంటే. క్లియర్ ఏనా అండి? ముందుకెళ్దామా? నెక్స్ట్ టాపిక్. థ్యాంక్ యూ. సో లెట్స్ నెక్స్ట్ టాక్ అబౌట్ ఫంక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఫస్ట్, functions are very important. Functions, we all know functions. Functions అంటే ఏంటో తెలుసు కదండి. Functions have statements that will get executed when we call these functions. అంతే కదండి. ఫంక్షన్స్ లో ఏముంటాయి? స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఎప్పుడు? when we call this function. Okay, and functions gives us the ability to split our code into small parts. అంతే కదండి. we call it modularity. that is called modularity. అంటే చిన్న చిన్న పీసెస్ గా మనం మన కోడ్ ని కన్వర్ట్ చేసుకొని చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్ గా మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఇట్ గివ్స్ us the ability to split our code into small parts. Okay, and functions, once you define a function, you can call it anywhere on your program. లైన్ 1 లో మీరు ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తే లైన్ 20,000 లో కూడా మీరు ఆ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయొచ్చు. యూ విల్ సీ ది అవుట్పుట్ ఆర్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ దట్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఫంక్షన్స్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి. వి ఆల్ నో దాట్. వన్ ఈస్ inbuilt functions that comes from with the program itself. మనకి పైథాన్ లోనే చాలా ఫంక్షన్స్ ప్రీడిఫైన్ చేసి ఉంటాయి, రైట్? ప్రింట్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్, ఇంట్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్, ఇన్పుట్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్, రైట్? దీస్ ఆర్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్. we can directly use them and the other functions are user defined functions that we define based on our requirement. మన అవసరానికి తగ్గట్టుగా మనం ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేసుకునే ఫంక్షన్స్ ని యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటారు, రైట్? యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో let us define a function for ourselves. So I will make it very simple for you. మీకు సిస్కో అకౌంట్స్ లో ల్యాబ్స్ ఉంటాయి. ఆ ల్యాబ్స్ లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. పక్కన మీకు ఎలా అంటే వాళ్ళు
ఒక చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు ఏం చేయాలి అని చెప్పి ఎలా చేయాలి అని చెప్పి దాన్ని బట్టి మీరు ఆ కోడ్ ని రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ల్యాబ్ లో సో యూ నీడ్ టు డూ దిస్ ఆన్ ది సిస్కో అకౌంట్స్ లో మీ ల్యాబ్ లో మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇవన్నీ సో లెట్ us keep it simple here and do all the hard work on the Cisco account okay let's see how first define a function def def is the keyword for defining a function after the def we need to give a function name okay print elagaithe function name okay input elagaithe function name alage manam kuda mana function ki oka name ivvali okay let's say in this case I want to create a function called div okay let's call it div or let's call it hi for the simplicity hi is my function name okay and after function name we will use parenthesis or round brackets parenthesis antaru ee round brackets tarvata colon again and in the next line space indentation mandatory don't forget that in the next line in the block of code we will write all the statements that we will need to that we want to give here okay ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసినప్పుడు ఇందులో మనం రాసే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే ఇందులో రాసే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది when my function hi is called what I want to do I want to print hi welcome to my class okay welcome to my class సో ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసినప్పుడు నేను ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ హాయ్ వెల్కమ్ ని నేను చూపించాలనుకుంటున్నాను ఓకే సో I have my function ready which is a user defined function to call a function what we'll do we will give our function name like this అలాగే మనం మన ఫంక్షన్స్ ని కాల్ చేస్తున్నాం కదా ప్రింట్ ఫంక్షన్ ఎలా కాల్ చేసాం రైట్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఎలా కాల్ చేసాం రైట్ సో దిస్ ఫంక్షన్స్ టేక్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అందుకే ఇక్కడ మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇస్తున్నాము మన ఫంక్షన్ లో ఎలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్ లేదు కాబట్టి we're not giving any argument we can directly call it okay let's run this see we got the output hi welcome to my class right నేను డైరెక్ట్ గా దీన్ని ప్రింట్ చేయట్లేదు I have defined this print function inside my hi function and I am calling my function okay I am calling my function let me rerun see we got the output so this is how we define a function and this is how we call our function okay మరి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటిది ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ మన ఫంక్షన్ లో లేవు అంటే we can take arguments okay when you define a function you might want to take some information from the user who is calling the function and you want to process that information and you want to return that return a value okay మీరు some information తీసుకొని దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి దాని తర్వాత ఇంకొక వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలనుకున్నప్పుడు you need to take arguments okay you need to take arguments ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేసే దగ్గర parenthesis లో we will give parameters here okay we will give the parameters here let's say name అనే పారామీటర్ ఇద్దాం ఓకే ఈ నేమ్ ని తీసుకొని మనం ఏం చేద్దాం ఇక్కడ హాయ్ తర్వాత I want to show that name here okay so hi the name and the string again okay so ఇది పారామీటర్ దీనికి మనం వాల్యూ పాస్ చేయాలి ఎప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ పారామీటర్ ఉండి మీరు ఆర్గ్యుమెంట్ ఫాల్స్ వాల్యూని ఇవ్వకపోతే ఆర్గ్యుమెంట్ ఇవ్వకపోతే it will throw an error okay let us see the error first
ఇక్కడ కామా మిస్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ రన్ ఇట్. I is missing one required positional argument, name. Name మనం ఇవ్వలేదు, నేమ్ కి వాల్యూ ఇవ్వలేదు కాబట్టి we got this error. Okay, let us pass a name here. Let's say Bob. Say Bob. See. Hi Bob, welcome to my class. Right? Of course, we are missing a comma. So let us try to add it here. అక్కడ ఇస్తే కరెక్ట్గా రాదు అది. దానికి మళ్ళీ మనం ఇంకొక ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ క్రియేట్ చేయాలి. Hi Bob, welcome to my class. So ఈ Bob ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? We give this Bob here in the function as an argument. This value came to this function here and we are accessing this value from here to here. Okay, అర్థమైంది కదండి? ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన వాల్యూ ఫంక్షన్ లో ఇక్కడికి వచ్చింది, ఫంక్షన్ లోపలికి. ఈ ఫంక్షన్ లో వాల్యూ ఉంది కాబట్టి we can access it inside our function. Okay, so let's say I have another function called add. It takes two values, a comma b. Add అంటే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఇప్పటికి. What I will do, I will add two values and I will return the sum of two values, right? So let's say c is equal to a plus b. C is equal to a plus b. So I got the sum of two values. ఈ two values యొక్క sum వచ్చేసింది కదా, I got c value. What I can do, I will simply say print that c. Print that c, right? So let's call our function add. Now this function, this add function takes two arguments. So we need to pass two arguments here, otherwise it will throw an error again. Okay, see again, add function missing two required positional arguments, a and b. So we need to pass two values here. So let us pass 5, 7 and let's try to run it. See, we got 12. We got the 12. So add function, it took two arguments here. 7, 5 ఇక్కడికి వచ్చాయి, ఇక్కడ మనం సమ్ చేసాము, సమ్ ని c కి అసైన్ చేసాము, c ని మనం ప్రింట్ చేస్తాం. ఓకే, ఆర్ వి క్లియర్? దిస్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఎ ఫంక్షన్ and taking arguments. I hope it is clear. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, many times, most of the times, what happens is that we don't print inside function. We will use something called return. Return అనే కీవర్డ్ ఉంటుందండి. Okay, return is a keyword that we'll use to return the values. Okay, we'll use return, not print. Okay, most of the times we'll use return keyword to return a value, not the print. Okay, here what I can do, I will use return c. Return c. So return key has two purposes. Return key has two purposes. One is that it will stop the function execution. Function execution అనేది ఆపేస్తుంది రిటర్న్. దీని తర్వాత మీరు ఏ లైన్ రాసినా కూడా ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్ తర్వాత ఈ రిటర్న్ కీవర్డ్ తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ లో మీరు మళ్ళీ ఇంకేమైనా రాస్తే ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్. అండ్ ఆఫ్టర్ రిటర్న్ కీవర్డ్ ఇఫ్ యూ గివ్ ఎనీ వాల్యూ హియర్ ఇట్ విల్ బి రిటర్న్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ కూడా రాయొచ్చు, ఏదైనా వర్డ్
ఏదైనా సెంటెన్స్ ఏదైనా కూడా మీరు రిటర్న్ చేయొచ్చు. అదర్వైజ్ I have C that I want to return, right? C value. I can return C. But if I run this function, I won't be able to see the output, right? మనకు అవుట్పుట్ రావట్లేదు ఎందుకు? We're not printing it. We're not printing it. We're not printing in the function, right? So how to see the output? There are two ways. One way is add this function to a variable. Let's say C is equal to add this function to a variable and print that C. We print this C, you will see the output. See, we got the output. Otherwise, directly print this function. Directly print this function. Okay. Directly print this function. Still got the output, right? One way is assigning a variable this function, assigning this function to a variable, or printing the function itself. Printing the function itself. Okay. Are we clear on this? ఇది మీ క్లియర్ అంటే మనం నెక్స్ట్ థింగ్స్ మాట్లాడుకుందాం ఈ ఫంక్షన్ లో. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అంటే రిటర్న్ కి ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? టు స్టాప్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిటర్న్ సమ్ వాల్యూస్. ఆప్షనల్ వాల్యూస్ ని రిటర్న్ చేయడం అనేది ఆప్షనల్, ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ దట్ సమ్ టైమ్స్ ఫంక్షన్ return some value, sometimes functions don't return any value. Okay, some functions return, some functions don't return. Are we clear? Yes. Okay, కొన్ని ఫంక్షన్స్ వాల్యూస్ ని రిటర్న్ చేస్తాయి, కొన్ని ఫంక్షన్స్ వాల్యూస్ ని రిటర్న్ చేయవు. కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ ది ఫంక్షన్, బేస్డ్ ఆన్ ది ఫంక్షనాలిటీ వి విల్ డిసైడ్. అది మనం డిసైడ్ చేస్తాం వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలా వద్దా అని చెప్పి. ఓకే, you can directly call a function, other function inside a function. So that is one thing about how to return a value, how to define a function. And when we are talking about functions, arguments ఇక్కడ మనం పాస్ చేస్తున్నాం కదా, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని పాస్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో మనం లిస్ట్ లో పాప్ మెథడ్ చూసినప్పుడు డిఫాల్ట్ -1 అని ఉంది, గుర్తుందా అండి? ఇండెక్స్ నంబర్ డిఫాల్ట్ -1 అని ఉండే. పాప్ మెథడ్ యూస్ చేస్తే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది, డైరెక్ట్ గా డిలీట్ అయిపోతుంది, రైట్? డూ యూ రిమెంబర్ దాట్? పాప్ మెథడ్ లో డిఫాల్ట్ -1 అని ఉండే, రైట్? సో అది ఎలా డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇవ్వడం ఎలా అంటే, ఇక్కడ మనం ఎక్కడైతే పారామీటర్స్ ఇస్తున్నామో ఇక్కడ ఫంక్షన్ లో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గివ్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. ఓకే, లెట్స్ సే బి కి డిఫాల్ట్ వాల్యూ నేను 20 ఇస్తాను. ఓకే, బి కి డిఫాల్ట్ వాల్యూ 20 ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇక్కడ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ గివ్ ఎనీ వాల్యూ ఫర్ బి, it will take that value. Okay, it will take that value and let's see the output. See, 25 ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి? 20 is already defined for b. b కి నేను 20 డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇచ్చాను. 5 is passing for a, right? So 25 మనకి అవుట్పుట్ వచ్చింది. So this is default value. Okay, default argument, right? Default argument. You can also give default for a, let's say 50, a కి 50 ఇద్దాం, b కి 20 ఇస్తాం. Okay, what is the output if I run this function? What is the output?
25 కరెక్ట్. ఎందుకు? డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ని మనం వాల్యూస్ పాస్ చేయనప్పుడు మాత్రమే తీసుకుంటుంది. మనం ఏదైనా వాల్యూ ఇచ్చామనుకోండి, మనం ఇచ్చిన వాల్యూకి మాత్రమే ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది. దట్ వీ హావ్ ఆల్రెడీ సీన్ ఇన్ ద పాప్ ఫంక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్. పాప్ లో మనం ఇవ్వకపోతే వాల్యూ ఇండెక్స్ నెంబర్ -1 నుంచి వాల్యూ డిలీట్ అవుతుంది, రైట్? మనం ఏదైనా వాల్యూ ఇస్తే, ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇస్తే, ఆ ఇండెక్స్ నెంబర్ లో ఉన్న వాల్యూ మాత్రమే లిస్ట్ లో నుంచి డిలీట్ అవుతుంది, రైట్? సో కన్నోడే కన్నోడే కన్నోరమ్మ కాదోడు కాదోడు కాదోరమ్మ